This is Unit 2, continuation of same Chapter 4, Organ and Organ Systems in Animals. One of the example we have seen is earthworm. The second one is the Periplaneta americana. In this also we are going to see today's topic. It's deal with nervous system. So here also it has the same in kind of earthworm. Nerve ring is present. And then subesophageal ganglia. Here also it's a mass tissue of nerves. It is also not fully developed, not well developed, we can see. And esophageal connectives. And then double ventral nerve cord, nerve ring, subesophageal ganglion, circumesophageal connective. These two are in the esophageal region. That is why it is called as the esophageal ganglion and connectives. Double ventral nerve cord. It is on the ventral side. So another one is there, that is called as ganglionated double ventral nerve. This is also a kind of ganglion which is present in the nervous system of Periplaneta americana. Let's say one by one. The first one, nerve ring. As it is surrounding the esophagus. Earthworm la paatha mariye da. Here also it is in the case of head region. It is like a full mass and then it is having its own connection in here. இப்படி போகும். ஸோ இது வந்து சுப்ரா பொசிஷனில் இருக்கும், இது சப் பொசிஷன். இந்த இடத்துல இங்கே ஈசோஃபேகஸ் இப்படி வந்து இது மேலே ரன் ஆகும். So that is why it is called as the nerve ring, as in the case of earthworm. அங்கே எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான். இது வந்து mass of nerve cells, so tissues மாதிரி தான் இருக்கும். So it is around esophagus in the head region. So this head regionல இருக்கிற இந்த nerve ring is formed of supraesophageal ganglia. Only difference என்னன்னா நம்ம அங்கே suprapharyngeal region அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். Here it is in the esophageal region. That's why it's said to be supraesophageal ganglion. So here it is called as the brain. Not fully formed brain, but it has some role is important in this case. That is why it is said to be brain. So it will control two things. One is sensory receptors and also another one endocrine center. So இது ரெண்டுமே control பண்ணும். Sensory, you know this very well, and endocrine means inside. Endo means inside. Insideல இருக்கிற secretions எதெல்லாம் glands இருக்கோ
அதனோட செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இது கண்ட்ரோல் பண்ணும். தட் இஸ் சுப்ரா ஈசோஃபேகியல் கேங்லியான். ஸோ நர்வ் ரிங்கை என்னன்னு சொல்கிறாங்க? சுப்ரா ஈசோஃபேகியல் கேங்லியான். இதுதான் அந்த ஹெட் ரீஜியனில் இந்த நர்வ் ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, அங்கே பார்த்த மாதிரி எர்த்வார்மில் பார்த்த மாதிரி தான் சுப்ராஃபெரிஞ்சியல் ரீஜியன். இது ரெண்டையும் இது சப்ஃபெரிஞ்சியல், இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது சர்க்கம்ஃபெரிஞ்சியல். அப்படி பார்த்தோம். இங்கேயும் அதே தான், சுப்ரா ஈசோஃபேகல் கேங்லியான், இங்கே சப் ஈசோஃபேகல் கேங்லியான். ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது சர்க்கம் ஈசோஃபேகல் கனெக்டிவ்ஸ். தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். நேம் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும். Now it is sub-esophageal ganglia. So here it controls motor nerves. Motor nerve center. Motor means movement. எங்கெல்லாம் movement இருக்கோ அதையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். For in this case it is mouth பார்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லலாம். லெக்ஸ், விங்ஸ், இது எல்லாமே மோட்டார், தட் இஸ் மூமெண்ட்டில் இருக்கிறது. இந்த மூமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுன்னா சப் ஈசோஃபேகியல் கேங்லியான். இது பிலோ ஈசோஃபேகஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. இது எபவ்வில் இருக்குது சப்ஃபெரிஞ்சியல். இது மேலே ரன் ஆகும் ஈசோஃபேகஸ், அதுக்கு கீழே இருக்கும். சைட்வேஸ் பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஈசோஃபேக் வருது, இப்படி மூவ் ஆகும். இது இந்த பக்கம் ரிங் மாதிரி கனெக்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் சுப்ரா, திஸ் இஸ் சப். இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது சர்க்கம். ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க? பிலோ ஈசோஃபேகஸ். So they given one more term, that is it's a fusion of paired ganglia of mouth region la vara and the mandibular maxilla and labia, tongue. இது எல்லாத்தோட ஃபியூஷனாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். அலாங் வித் தட் லெக்ஸும் இருக்குது, விங்ஸும் இருக்குது. இதனோட ஃபியூஷனில் வர்றது தான் இந்த சப் ஈசோஃபேகல் கேங்லியான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், சர்க்கம்ஃபெரிஞ்சியல். esophageal ganglia. So repeated அதே word தான் சொல்ல போகிறேன். This is supra, this is sub. இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ரிங் மாதிரி ஈசோஃபேகில் சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் as the circum esophageal ganglia. Next is double ventral nerve cord. Ventral பொசிஷனில் போயிடும், டபுளாக இருக்கும். ஸோ டபுளாக இருக்குங்கிறப்போ சப் ஈசோஃபேகல் கேங்லியான்லேருந்து இப்படி பேராக வரும். இங்கே அகெயின் இங்கே ஒரு கேங்லியான் ஃபார்ம், தட் இஸ் செல் மாஸ் இருக்கும். இதை தான் டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கேரக்டர் இஸ் சாலிட், தட் மீன்ஸ் திக்காக இருக்கும். This will, of course, it is rise from sub-esophageal ganglia. அதிலிருந்து தான் பேரா அரைஸ் ஆகிறது. ஸோ இது எக்ஸ்டென்ஸ் அப் டு
seventh segment. இந்த செவன்த் செக்மெண்ட் அப்டோமினல் பொசிஷனில் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இப்படி பேராக வரும். கேங்க்லியான், இங்கே நர்வ்ஸ் இருக்கும். அகெயின் இது நர்வ் எண்டு வந்து டேஸ் த கனெக்ஷன் இப்படி வரும். இந்த மாதிரி அப் டு செவன்த் செக்மெண்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஈவன் அது செவன்த் செக்மெண்ட் வரைக்கும் போகுதுன்னாலும் இதில் வந்து ஒன்லி 3 pairs மட்டும்தான் கவர் ஆகும். 3 pairs ஆஃப் dorsal ventral nerve cord, அது செவன்த் செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதில் ஒன்லி 3 regions which is having its control towards the sense organs. இது வரைக்கும் தான் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, dorsal ventral nerve cord. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 3 thoracic region. பட் இது அப் டு எண்ட் வந்து செவன்த் வரைக்கும் இருக்கும். 3 pairs மட்டும் கவர் ஆகிறது. 3 thoracic ganglion. ஸோ ஈச் செக்மெண்ட் ஒரு செக்மெண்ட்லேயும் இருக்கும். அது இது ஒரு செக்மெண்ட், இது ஒரு செக்மெண்ட் அண்ட் இது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த 3 pair thoracic ganglion. அண்ட் தென் இதனோட கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சிம்பிள் ஆகும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த நர்வ் எண்டிங்ஸ் இந்த ஃபிலமெண்டெல்லாம் வர்றது மட்டும் ரெடியூஸ் ஆகும் நம்பரில். ஸோ இந்த மாதிரி 6 அப்டோமினல், இது thoracic region முடிஞ்சதும் இந்த 6 அப்டோமினல் ganglion ஆரம்பிக்கும். along with these, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதுவும் ஒன் ஆஃப் த திங். இது வந்து அப் டு லாஸ்ட் அப்டோமினல் ganglion வந்து இந்த இடத்துல இப்படி எண்ட் ஆகும். This is called as last abdominal ganglia. So altogether structure பார்த்தீங்கன்னா இது ஈசோஃபேக் இங்கே வரும். As I said, த்ரீ in நம்பரில் இருக்கும் thoracic. And then abdominal ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்கே ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு மாதிரி இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஆர் ஸ்மால் டிஷ்யூ மாஸாக இருக்கும். தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இந்த மாதிரி இட் வில் லீட்ஸ் அப் டு த லாஸ்ட் எண்ட் ரீச் ஆகும்போது it will be 6 in number. இதுதான் end. So now this will be cerebral ganglia or nerve ring. இது crop in the esophagus part. This will be circumesophageal ganglia. This must be subesophageal ganglia, and these three
thoracic ganglia, these 6 abdominal ganglia, ஸோ இதை என்னவோ சொல்கிறாங்க வென்ட்ரல் சைட் போகிறதுனால வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டுன்னும் பேர். All together, these two together, and this will be the last abdominal ganglia. That's it. So இதுக்கு வந்து well developedன்னு சொல்ல முடியாது, but somewhat it has some sense organs. ஸோ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் வந்து இங்கே நர்வ் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். ஸோ அதனால் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுதுங்கிறத ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இன் காக்ரோச் தே ஆர் antennae, compound eyes, labrum, maxillary palps, labial palps, anal cerci, legs. இது எல்லாமே வரும். So let's see. Touch receptors இருக்கு. So touch refers to thigmoreceptor. இந்த டச் ரிசெப்டர் எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும், இந்த கேங்லியா எதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வரும்னா antennae, maxillary pulps and anal cerci இதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம். தென் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்ஸ் ஆர்கன் கண்ட்ரோல். Second sense organ is the smell. Smell is olfactory. Smell parunga, not towards the mouth region. This control overs the antennae. ஸ்மெல்லை டிடெக்ட் பண்ணுறதே இங்கே ஆண்டனி தான். only one. Then the third one is taste. Gustatory receptor. So it will control, of course, maxillary and labial. ஸ்மெல் பண்ணோம், டேஸ்ட்டு எதை எடுத்துக்குதுன்னா இது ரெண்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும், இதில் தான் கண்ட்ரோல் வரும். And then the fourth one is thermoreceptor, that is temperature. So as we already said, and legs தான் வந்து அதனோட வைப்ரேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு. So heat is also being detected through legs. அதுலேயும் இதனோட அந்த ஃபஸ்ட்டு 4 டார்சல் செக்மெண்ட்டை தான் அது டிடெக்ட் பண்ணும். வைப்ரேஷனை எண்டு டிடெக்ட் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு 4 ஐ திங்க் யூ குட் ரிமெம்பர், போடோமியர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம், காக்ஸா டார்சஸ் வரைக்கும்.
அதில் 5 இருக்கும் மொத்தம் போடோமியஸில். பட் ஃபஸ்ட்டு 4 மட்டும்தான் தெர்மல் டிடெக்டராக இருக்கும். The next sense will be fifth one. This is vibration. அதை வச்சு பண்ணோம். So what is that one name is? Chordodonal receptor. What does this mean? It will the sense of air or earth vibration. It will detect through this. இது எது detect பண்ணோம்னா anal cerci. And then sixth one, photoreceptor. Photoreceptor is light sense. So this will be detected by left one is the compound. And here this is also being detected by labrum. Okay, I think all have been covered. Antennae, maxillary palps and labial palp touch. Compound eyes, photoreceptor. Labrum, maxillary palp, labial palp, taste, that is taste receptor. Anal cerci by means of chordodontal receptor. Thermoreceptor is legs. They have given explanation about the compound eye, which is acting as a photoreceptor. What does that means? Compound eye, in this case, it has 2000 simple eyes. நம்மளோட ஐபால் வந்து simple eyes. Only one lens. இது வந்து சிம்பிள்னு சொல்லலாம், just one. பட் இதில் வந்து 2000 simple eyes இருக்கும். So they are together said to be ommatidia. It's a plural form. Singularல சொன்னோன்னா ommatidium. This is singular format. So 2000 இருக்கிறதுனால it will given out multiple images or several images கொடுக்கும். So several images கொடுத்தாலும் it is less resolution இருக்கும். That is clarity கம்மியாக இருக்கும், blood images-ஆக வரும். So that this kind of vision is said to be mosaic vision. Clarity இல்லை, several images கொடுக்குது, மொதான number of simple eyes இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே டுகெதர் வந்தாலும் இங்கே நம்மளுக்கு லெஸ் ரெசல்யூஷன் blood image இருக்கிறதுனால this is said to be mosaic vision.